Hello friends, class 7, 8, 9, including 10 also, okay, even 6, okay, 6, 7, 8, 9, 10. तो 6, 7, 8, 9, 10 गोटे छोटिया concept पढ़ेगी तो lines and angles actually in class 9, but class 6 also some lines and angles are you should know. So 6, 7, 8, then 9. 9 is a little bit higher questions or tough questions are there. Okay, but this is concept. We can use class 7, class 6, class 8, class 9. Finally, 8 is 9. Okay, the lines and angles. So lines and what is this? So look at here. This is this is a what? This is a straight line. This is a line segment. This is a ray. This is a ray. This is a line segment. This is a line segment. Clear? This is a straight line. Okay? This is a straight line. Straight line, line segment, and ray. Okay? So angles, we'll discuss different type of angles. When these two angles, look at it. When this line, two lines are intersect each other. This is your line. Intersect each other. This angle. Suppose this is A, this is B. So A is equal to B, and this is P, and this is Q. So P is equal to Q. What is this? Vertically opposite angle. What is this? Vertically opposite angle. Vertically opposite angle. Vertically opposite angle. Vertically opposite angles. So this is your vertical opposite angles. This equal to this. ये पूरा vertical, same to same, सामना सामना, vertically opposite, face to face, not laterally, vertically. Understood? Vertically, right? तो ये angle पूरा vertically, पूरा straight. तो ये vertically A to B. Okay, तो ये ऐसा है देखो, ये अब देखिए, अब suppose here is there. तो A, ये B, ये C, ये suppose D. Now in this picture C and D are vertical opposite, not D or B. Not vertical. This is their lateral, not equal. Only the vertical opposite angles are equal. Clear? So this is what your vertically opposite angle. तो vertically opposite angle बुझिगल ना? Okay? तो ये भी हम देखिबा. ताला ଆଉ कोन अछि पाठ. तो यदि हम straight line करिबा, मार्क करो, एक line लेला. This is if the lines are parallel to each other. This is one angle, this is two angle. So one angle, two angle is there. So one angle is equal to two angle what? Now if L1 parallel to L2, L1 parallel to L2, then one angle into two angle. Why? This is your what? Corresponding. So if one angle into two angle, like that, three angle is equal to four angle. So three angle also four angle. Then five angle is equal to six angle. So 5 angle is equal to 6 angle. So 5 angle, 6 angle also what? Corresponding angle. This is your corresponding angle. The 1 angle, 2 angle corresponding. 5 angle, 6 angle corresponding. Okay. Then like this 8 angle and 7 angle also corresponding. 7 angle and 8 angle also corresponding. I hope you understood. तमें आशा कर समझते corresponding angle बुझ पारछ पाँच ऊपर पाँच. ओके. तो देखो ये corresponding के देखो चाहिए. Again corresponding look at it. This is a straight line. This is a straight line. This is a straight line, right? तो this is transversal. Corresponding. These are the corresponding. Clear? Another line is there. Also corresponding. तो ये one angle, two angle, three angle, four angle. तो 1, 2, 3, 4 corresponding. One angle is equal to two angle is equal to three angle is equal to four angle. तो पाँच ऊपर पाँच. पर मन रखिए भी बहुत इजी. ओके. तो ये corresponding. Clear? Okay. तो corresponding angle बुझिएगा. This is all are equal. If L1 parallel to L2 parallel to L3 parallel to L4. तो ये L1, ये L2, ये L3, ये L4. If they are parallel. So if they are not parallel, the corresponding angle cannot be equal. Clear? तो सब तक हम पुणी ताको आउथरे वाश कर दोचे. हम ताको पूरा क्लियरली तक देखिबा. Yes. This is your L1, L2. If L1, L2 are parallel lines, so one more part I will discuss. So one
equal to 1 angle equal to 5 angle and 4 angle equal to 6 angle, then 8 angle equal to 2 angle and 7 angle is equal to 3 angle. Here this is your corresponding. This is your corresponding. Clear? This is the corresponding pairs. Similarly, 2 angle is equal to 2 angle equal to 4 angle, 2 angle equal to 4 angle, 1 angle is equal to 3 angle, then 5 angle is equal to 7 angle, then 6 angle is equal to 8 angle. Yes or no? 6 angle, 8 angle, 5 angle, 7 angle, 2 angle, 4 angle, 1 angle. So these are the what? Vertically opposite. Vertically opposite. तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल करेस्पोंडिंग एंगल बुझी गला वर्टिकल अपोजिट एंगल करेस्पोंडिंग बाय मु तार 5 और 5 एटा करेस्पोंडिंग एंगल ना देखो ये दुइटा देखे देखो एठी लाइन डला एटला करेस्पोंडिंग 1 एंगल 4 एंगल ना 1 एंगल एंड 5 एंगल यस दिस इज द करेस्पोंडिंग ये करेस्पोंडिंग एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल प्लस चौकी बस ये वर्टिकल अपोजिट एंगल क्लियर और एटा देखिए 2 4 ओके सही है नेक्स्ट तो 3 एंगल इज इक्वल टू 3 एंगल इक्वल टू 5 एंगल देन 2 एंगल इज इक्वल टू 6 एंगल alternate interior then 4 angle is equal to 8 angle 4 angle is equal to 8 angle so 1 angle is equal to 7 angle alternate exterior alternate exterior alternate interior alternate exterior okay तो अल्टरनेट इंटीरियर भीतर भीतर देखो मार्क करो अल्टरनेट इंटीरियर 3 को 5 अल्टरनेट इंटीरियर 2 को 6 अल्टरनेट इंटीरियर बट आउटसाइड रे माने अल्टरनेट सेपटे गोटे एपटे गोटे माने सेपटे गोटे एपटे गोटे पूरा लाइन रो सेपटे साइड गोटे एपटे गोटे अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर भीतर थिबो एक्सटीरियर बाहर गोटे आउटसाइड बाहर ये 1 टा पूरा बाहर है 7 टा बाहर किंतु अल्टरनेट से लेफ्ट बाहर है ये राइट बाहर है ओके so like that this is alternate exterior angle alternate interior angle एमाने इक्वल है कंडीशन कोन जदी ट्रायंगल लाइन दिना पैरेलल थिबे if the two lines are parallel each other then the alternate angles are equal and alternate exterior angles are equal okay ये बुझियो तो नेक्स्ट टाइम लीनियर पेयर दबा लीनियर पेयर कोन एटी बोर्ड एटी पिक्चर टा केतरा देखा देखो पिक्चर टा से सब देखा जाउची बस सेठी लीनियर पेयर देखो एटी लीनियर पेयर देखो देखो तो 1 angle plus 4 angle is equal to 180 degree. तो 1 angle plus 2 angle also 180 degree. Linear pair. तो 3 angle plus 4 angle also 180 degree. Okay. तो 1 4 2 1 2 तो 2 3 3 4. Okay. 2 angle plus 3 angle also 180 degree. This is also what? This is also linear pair. This is also linear pair. Linear pair. Clear? Then linear pair finished. Then we discuss another linear pair. This is 5. 5 plus 8 also linear pair. Which got job? So 5 plus 8 linear pair. 5 plus 6 linear pair. 6 plus 7 linear pair. 7 plus 8 linear pair. 5 plus 6, 5 plus 6 also 180 degree. Then 7 plus 8 also 180 degree. Then 7 plus 6, 7 plus 6 also 180 degree. What? This is also linear pair. Linear pair. Okay. So this is a linear pair. देखो
This is linear pair. All this are the linear pair. Next we discuss co-interior. So co-interior करिए. This is co-interior. Or this is co-interior करिए. This is 2 angle plus 5 angle is equal to 180 degree. Then 3 angle plus 6 angle also 180 degree. So this is your what? Co-interior. Co-interior angle. The sum of the co-interior angle also 180 degree if two lines are parallel to each other. Okay, देखा जाए ठीक ठाक कोड. तो ये देखो सरीगला. तो इटा कौन? This is your co-interior. Okay, this is your linear pair. This is your corresponding vertical opposite angle, alternate 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, alternate interior, alternate exterior, co-interior, linear pair, vertical opposite angles, corresponding. Okay, ये these are the different type of angles. Okay, तो ये सारी गला पेपर पार्ट का नेक्स्ट हम डिस्कस करेगा all this theorems in class 9 or related to this lines and angles. Okay, ए lines and angles रे मतलब प्रूव करियो सबरा प्रूव करियो किछ असतो नहीं तरा नेक्स्ट वीडियो में करियो ये lines and angles रो ऑलमोस्ट कांसेप्ट क्लियर हे गला तो पार्ट सरी गला तापर खाली प्रूफ वेरी सिंपल जदि मैं देखो एटा सपोज मैं कोई ड्राइव कर करिया केमति हाउ ना दिस प्लस दिस 180 this plus this 180 this is a common 2 plus 3 180 and 6 plus 3 180 so 3 is common so 2 into 6 proof तो जेते डाटा सिकेली सब तो डाटा को हमें यदि गोटा प्रूफ करिया बाकी सब यूज हो सपोज केतना कहली ना 1 2 3 4 5 6 6 डाटा अछि यदि हम 6 डाटा को गोटे प्रूफ करिया बाकी 5 टा में यूज करिया एनी वन को प्रूफ करिया रिमेनिंग 5 टा यूज हो बस लाइक दैट यू कैन प्रूफ ओके सही गलो बुझ परलो निश्चित सब्सक्राइब करियो शेयर करियो और लाइक करियो जदि भल लागला ओके रोच थैंक यू हाँ ओडिशा क्वेश्चन बैंक निश्चित डाउनलोड करियो बहुत आंसर पाइबो ओडिशा क्वेश्चन बैंक मन पके डाउनलोड करियो और बहुत फ्री रिव्यूज दे तो सांग मन कहबो ओडिशा क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर फ्री ऑफ कॉस्ट है तमे कोचिंग पाइ जिवो पूरा वर्ष लेको 5 वर्ष फ्री अछि ऑफर अछि 5 वर्ष फ्री ओके इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन कर दियो रजिस्ट्रेशन आरंभ होइरा ओके